Good evening, dear viewers, and welcome once again to another episode of Health Link, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue by myself, Dr. Abubakar Jah, and Lamin Dabo. Last month, we concentrated on cancers, especially breast cancer, because October is the month that people commemorate or think about breast cancer. And we've talked a lot about cancer, so I don't want to talk about cancer today. But all I want to remind our viewers is that October is gone, but cancer is not yet gone. Cancer is still there. Cancer is still ravaging lots of people, and we should not forget about it when October goes away. We should always think about it, and we should, as explained in the programs before, do the things that will help us to either prevent getting cancer, or if we get it inevitably, to be able to diagnose it early so that we can be cured from the disease. I think the key word that we've been teaching people during this time was that cancer can be cured, especially if it is diagnosed early. So today our topic is not cancer, but it is something I think is very important, and I think hopefully we will all enjoy the program today. mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Lamin Dabo ñoo leen ko di indil fii nii lundi guddi lundi bu nekk fii ci QTV ci Kairaba Avenue di waxtaanee seen wér-gu-yaram. ñu xam ne nag weer bale passé di weeri octobre waxtaan nañ ci lu bëri ci feebar bu ñoo ooyee feebari cancer. ñu gën ci fesal nag cancer bi nga xam ne moo di dal ween yi ci suñ jigéen yi. waaye nag octobre dem na, mooy weer boobu nga xam ne moom lañ jagleel cancer boobu noonu dem na de, waaye cancer baa ngi fii ba léegi nii. kon nag buñ ne rek gannaaw octobre jeex na ñu fàtte mbiri cancer boobu noonu, ba tey nañ continuer di def mbir yi nga xam ne moom la ñu jàngal ci weer boobu noonu, nga xam ne suñ ko defee xëj na dinañ mën a aar suñ boppa pour ñu am cancer. waaye tamit su nekkee tam yàlla dogal ne dinañ ko am, kon ñu teel koo xàmmee tamit ba nga xam ne dinañ ci mën a faju, parce que lu gën a fës ci luñ doon wax yépp ci weer bi mooy ne cancer dañ ko dee mën a faj su nekkee ne teel ngaa jóg, su nekkee ne teel nga koo xàmmee. tey nag duñ waxtaanee cancer, waaye maa ngi yaakaar ne lu ñoo indi dina amal njëriñ askan bi, kon dinaa bàyyi rek Lamin mu nuyoo ñu ubbi programme bi ñu mën a waxtaanee luñ fi indi tey. jërëjëf baraka baake docteur baadiŋolo ka albe konton dron albe dinkirato anin alhaalol keñala bilon fanan ala naata kan harje murtal yenan ɓe denndin jamala jaati kende ala kaca kuwol la fannala bi teneŋo ɗum docteur kam men fodoro wala ñinti ko ni a juuɓe kar tambila la fannala men mu octobre ti atemu karolti men tarta kere lin ni naata kansa kuraŋo la fannala sakora ko mi ye lon ko aɓe denndin ni naata musolu ela sunjol la karola anon kansa dolu fanan na la haalolu naata ka sayin kanne ako bari ni naata juuɓe womo fennete mi ye lon ko karoñin octobre wo tambitale bari kansa faŋo ala ke kuraŋo te aniŋ mantoro niŋ ŋay bo a ka men sotondimol la jama kono womo kuleti mi ye lon moo bee hakkilo ñanta ka bulale ko aniŋ sayin kansa be moolu feele ako bari men kumata kansa la karo la dron wala moolu bee se la katota kake kaje ko de ka alhaalolu koto fele juna ila bala jaatol la kuwol la keña men be dennin kansa la karo la bari na lonta juna ka martirnole wo martiro kono jarale o kana ka sotono bari nin tarde o keta ni nata finto la fannala o kana nan ne pour ñin kamma ka jaral baliyata ka sotondino courant ñin na fannala ako ɗum bi mina kakka ca dole nafe min be kela wala da doti men te kansati bara fanan be kummarin bari jaati kende amu fanka solti fannal yu men yalon ko wala be dennin molu la kalamtandiro la karola ka domon tadron ka woyitandi molla fannala bilon la karol. Thank you very much, Lamin. Today I want to talk about a very special topic, which is talking about people who are over 50 years old. People who are aging, who are getting older. Aging is not only developing gray hair and getting wrinkles.
but when we age, it comes with other problems, it comes with other diseases. And I want to concentrate on the diseases that occur on people who are getting to 50 and above. Because a lot of these diseases that happen come very slowly, come without knocking doors. You don't even feel they are coming. And sometimes by the time you know that you have these diseases, they have caused irreversible damage that you cannot reverse anymore. So all of us want to age, but age comes with a cost. But what I want to tell people today is that those problems we are talking about can be delayed even further. We can do things in our life that will make us not to have those problems early enough, and we can get it much later. So you can see some people who look very old when they are 50, and you can see some people who are near 100, who are 90, and are taking care of themselves. And it's all, a lot of it has to do with how we take care of our health. And the other reason I'm talking about this issue is that a lot of us now are abroad. We are young people abroad. We have parents here in the Gambia, and we go abroad for long periods, and we want to come back and find our parents healthy and in good shape. And what can we do to help them so that when we come back on holidays, or when we finally come back to our country, this is for the diaspora people, how do we find our parents? Do we find them in good shape, or do we find them in a shape in which when we come back it's only trouble that we find here? So these are the reasons why we're talking about this today. So mbokk yi lu ma doon wax rek mooy ne tey luñ indi beneen lu am xëj na feebar yi ñoo waxtaanee si waxtaanee woon nañ ko, waaye nag tey dama ko indi ci anam boo xam ne dina wane ne mag, nit suy dem ba di mag am na lum àndal. Nekkul ne rek nit suy dem ba di mag dina béjaaw, der bi dina commencé di ñagas. Du loolu rek la mag àndal, am na yeneen yu bëri yoo xam ne moom la àndal. Te problème yooyu ñuy wax noonu nekk na problème yoo xam ne day ñëw ndanka ci yaram bi, duy tàggoo suy ñëw, day ñëw ndanka yeneen sax doo yëg ne mu ngi fa. Ci ay at yaa ngee mag rek doo xam ne problème yi ñu ngi fa, bem la indilee problème boo xam ne doo ko mun a tee génnee ci sa biir yaram. Loolu nag su demee ba xew kenn du ci munati dara. Kon nag luñ bugga mooy ñu xam yii nga xam ne moom la ñoo wax, nga xam ne dafa ànd ak mag, ak naka la ñoo def bañ ko yéexal. Xëj na am na ci yoo xam ne dina am, waaye su nekkoon ne dina amee ci juróom fukki at, mu may ñu bañ am juróom-ñaar fukki at balaañ koo am. Su nekkee dina am ci juróom-benn fukki at, mu may ñu bañ am juróom-ñeent fukki at balaañ koo am. So loolu tax ñuy waxtaanee lii. Beneen lu tax may waxtaanee lii mooy am na ñu bëri ci suñu xale yi léegi nii ñu ngi tukki dem bitim réew, bugga nañ a dimbale seen waajur. Ñu ci bëri lu ñoo def mooy dinañ leen yónnee dépasse, dinañ leen yónnee ay téléphone, dinañ leen yónnee ay gadgets yoo xam ne moom la ñoo use. Waaye man dama foog ne tamit ñooñu nekk ci biti war nañ ut ay matuwaay yoo xam ne dinañ def li nga xam ne dina tax seen waajur yooyu noonu suñ ñëwee seet si leen, ñëw holiday wala ñëw delsi si biir dëkk bi, dinañ leen fekk ci wérgu yaram, dinañ leen fekk ci anam boo xam ne dinañ mun a toog ak ñoom, dinañ mun a waxtaan ak ñoom. Waaye ngay ñëw di seet si say waajur ki nga xam ne boo fee jógee mu ngee dox, mu ngee toppatoo ay soxlaam, nga ñëw fekk mu ngi toog ci toogu boo xam ne munatut a jóg. Kenn bëggut loolu noonu. Naka la ñoo def nag ba leen dimbale ba nga xam ne seen wérgu yaram dina gën a mën a dem kanam? Foog naa loolu bokk na si lu ñoo waxtaanee tey Lamin. Baraka bake baadiŋolu docteur ka meŋ fo doroŋ wo le mu bi kaca la fanna la, kaca be tara la dendiŋ daameŋ na, wo le be tara la fanna fula la karo la. Fanna folo wo le ñindi ko a ko niŋ moolu taata fo i maari ñolu ye sanji tallulu soto i be boyi kaŋ pour ke baya la karo ñiŋ na me ye a loŋ ko wo lem sanjo lawo hapoti. A ko ye ka je ko moolu la karo la a maŋ ke ko
ni nga tara ko kebaya mobe boy kala karola ka foko a mari nyin ni nata ala karola a continuolu la fannala woliya datile pour ka koy waranto ate mari ala bala jato la karola ikaje ko wo katara denning ala halola mi yalon ko aka yitandirol ke ni nata mari balo dinkra dolu ila tara malmalo la fanna wo kana ka talale balo la dula dolu ka tara fuka jiri ako ni nata ka wo korosi membe dennin ke baya la fanna la molu nyanta pour ka ake ila long county wala nyinte ko molu la karola courant dol ka soto nole mi yalon ko akatara mol la fanna la anu wo courant lu nim mo nata ka dati ka boy ke baya la fanna la jama le mu e kananan ka findi mola alhalo la karola bari dun ni nata jube ako nen topotor sahare mo nata ka soto ita mari la karola jati kende ala simfanya la numaroto hanni nga tara ko mari minala pour ka o ngay be sifa dol soto a wato nyinte tariala kam dawe kala ku dukundirinde ti la fannala askeno fan ni nga tara nyanta ka soto sanji tawo woro la karo nyinna waran tallulo la karola a signorindino la kata sanji taworo la waranto fo e nyatola akodun ni a jube o mu kulete mi alon ko akumata bakele lodula memu topotoro la fannati ka simfanya silol tamandi membe mari makoela pour nyin kamala wo dukundiro si soto ako fulanja wala fanna wala nyinde ko molu be jele sako fonnin kewlu men yalon ko fintita Gambia banko kanjang itata bantala banko kan ni nata ila nyinin dro la fanna la nin hajol la topotoro la wol mari nyolu yela alfaltu janne anu wato mebe bola jawo molu memu alfalti ila alhalolu bala jato la karola bang ila symbol ni la kuolu jamale be bitaka nga nyama ako bari ni mari nata murna Gambia jang fo nata ila fonyon din kumpa boro la bang fo ni ta mari ila murna fongo bunga bay nata wala inata o molu memu alfalti ye tara jang bari ila sufo dula dol be je fang dol be kono hani ka wuli fang din krato katano dula le faye o mu kuti mi alon ko buka keno atra ngai bonin ko la tiye akodum mote la fila o sifala wodum be atata nata wala nyinde ko fotopoto rol si soto membe kala ala hala sahari ngoti amari la karola isaje ko wosa tankandino wo ngai be sifa dol la soto la fannala me yalon ko aminala ka soto atamari la karola bare fengo dol bije wala soto te bayla bare ka dukundi o fana mullo dalti me alon ko molla kata ko so kenole ni nata molu ila ke baya la boyola tamandir fannala karol. Thank you very much, Lamin. So what I am first of all going to say is that anybody who has lived up to 50 by the grace of God has been lucky to live that long. There are many people who die even before they get to 50. But when you get to that age, I think if you can afford it, if your son abroad can afford it, then maybe you should go and see a doctor. Let him just do a whole general check on you. Then he may be able to discover one or two diseases that you did not even know that you have. Because as I said, a lot of these diseases are hidden diseases. So if you go to a doctor and they check you out, they may be able to see something, because it is known, it is a well-known fact that by the time you are in your 50s, 60s, 9 out of every 10 men will have one chronic disease. Sometimes it's a disease they did not even know they have. If they check, they will find something that is there that is causing, slowly causing harm, and you can get it. 2 or 8 out of the 10 will sometimes have even more than one of those diseases that I'm going to list. I'm going to list some diseases. We may not be able to finish the list today, but I think we may use 2 programs to talk about this, because I think this is very important. So that is the first thing that I am saying, that once you reach 50, if you can afford it, do it. If somebody can sponsor you to do it, do it. Do some tests. Some of the tests are expensive, but some of the tests are very simple, and I will go through them as I am going through the disease. Lu ma njëkk a wax rek mbokk yi mooy ne képp koo xam ne yàlla may na la ba nga éega juróom fukki at di dem kaw jar na sant yàlla si njëkka bi mooy ne am na ñu bëri ñoo xam ne égguñ ci at yooyu noonu te dem nañ kon yow soo demee bi éega si loolu nga sant yàlla, waaye tamit nga jël matuwaay yoo xam ne di nga gën a mun a dunda bi nga xam ne moo gën a yiw yeneen nag dunda boo xam ne yaa ngi dunda waaye dunduloo
foog naa ne boobu noonu tamit lu ñu war a seetlu la mooy nga dunda boo xam ne sa wérgu yaram mu ngi ok ba nga xam ne yaa ngi mun a defal sa boppa loo war a defal sa boppa yépp loolu moo gën ngay dunda boo xam ne lépp dañ la koo defal parce que yow mënatuloo jóg mënatuloo dox sax kon nag naka la ñoo def ba yokka loolu noonu moom la ñoo wax nii lu maa wax mooy ne képp koo xam ne dem na ba egga foofu wax dëgg yàlla nag mënoon ngaa dem ci benn yoon boobu nga dem ci lopitaan nga ne leen man daal dama bëgg ñu seetal ma suma yaram yépp suñ ko seetee mun naa am ñu gis fa dara parce que gëstu yuñ def gëstu yépp ci àdduna bi lu mu wane mooy ne suñ demee nit yi nga xam ne ñoo romba juróom benn fukki at soo seetee ci seen biir yaram yenn sax ñoom duñ ko yëgal seen boppa waaye soo leen seetee juróom-ñeent ci fukka yu nekk juróom-ñeneent ci fukka yu nekk mooy kenn rek moo see mucca te du am dara juróom-ñeneent yooyu noonu yépp di nga gis si ñoom benn feebar boo xam ne xëj na ñoom xamuñoon ne ñu ngi ko amee te feebar boobu noonu mu ngi doon di yàq ci biir yaramam kon yow soo seetee di nga gis loo xam ne xëj na di nga mun a fekk sa boppa ci loolu juróom-ñetta si fukka yu nekk dinañ am lu ëpp sax benn ci feebar yooyu noonu ñuy wax feebar yi nag naa ci jéem a dugga fooguma ne dinañ ko mën a jeexal tey waaye dinañ ci def ndànka su nekkee ne jeexul tey programme buy ñëw tamit ñu duggaate si ñu mun a continuer Lamin baraka bake baadiŋolu docteur ka meŋ fo doroŋ wo le ñinti ko ni naata yamaro la fanna la a ko a be beteya la baake le moolu la karo la men ye a lon ko i maari fo i faŋo ye soto le ke baŋ waranto fo ye moo le soto meŋ si ye deemaano pour ka dapansiro ñiŋ keno ye kaje ko kabiri ye sanji tallulo ta ka soto don kata taw woro la fanna la ka kusonson duro ke la bala jato ala alhaalo la kenya la men be tar la dendi jati kende ala kuwolu la karola ite balo mu mo be ka wo kiskisiro nyinta ka soto ako ni mari nata kawta ka tamandi o be kele mako erlam balti o be kele mari de mar lam balti ni nata ilanna to la fanna la pour ka jati kende sabatindi ila karola ako dun ni kiskisir kibarol ta ke noma kiskisir lalu ye menta kaitandi abe saharin ila landiroto wole nyinti ko mol menu yalon ko wolle mari ning atara ko tannem kaje ko wolla karola ning kiskisiro nata kake kononto be mo molti mi yalon ko aketa nyaw nyam foisi kuran sifa kilinje mi yalon ko abe amari la karola anu wobe ngai bo soto ndikate mari la jatkendi ala fanna la le domandin bari amanna kake fendi mi yalon ko a halariyata ka finti purate mari sa lonno ko nyingay be kari bennale waran jarkende ala nasku kari wala bentela yarafan akodu ni nata ka jube molu la konto fanan na karola o tango kono sayo nyinna fannala wol mum mollete men yalon ko sayo nyim fanan na karola aketa nyawonya na mi yalon ko asike ngay be sifa fulati waran kuran wala sifa fula o fanan mu kulete mi yalon ko abe tarla o mollale membe tarla dendi to lal halo la karola bari amu fennete mi yalon ko fan e tol mari nyol fangolu malo e fan fe ferem ako aminale pour ka domandoma kilin pour nyin kamala ka dinnarota kake membe dendi ni nata kurangolu la fannal nyin na karola bari dun nyimmu kumbennete mi yalon ko ni ala kiti tala abela filale do kotan ka tenten no bari ni wato me yalon ko wolem siye nyin na fannade wota ko nyin be banno la pour ka 5 ans jamala karola bilon. The first disease that we're going to talk about, which is very common in people who are more than 50, is high blood pressure, hypertension. We've talked about it many times. It's a very dangerous disease in the sense that it is silent. It is one of the silent killers. In fact, most people die because of high blood pressure or complications of high blood pressure. And many people have a reduced quality of life because of effects of high blood pressure. Somebody who has stroke cannot use one side of his body at all and needs help to do the most basic things like giving himself bath or going to the toilet. You need somebody to help you to do that. People who have heart attacks and people who get blind because of high blood pressure. So it's a very dangerous disease, and the older we grow, the more likely that we are going to get high blood pressure. The fact that I did not have high blood pressure when I was 30 does not mean that when I am 50 I will not get high blood pressure. The fact that I did not get high blood pressure when I was 40 does not mean that I will get it when I am 50. So it's something that is more and more common, such that by the time we are 60, investigations have shown that people who are more than 60, 2 out of 3, any 3 people you take, in a group of people who have more than 60, 2 of them will have high blood pressure. And
in this Gambia, maybe 60% of them don't know that they have high blood pressure, and it is causing harm. It is only when it causes the complication that they know. So what are we advising here? We're advising people that yes, 2 out of 3 people in their 60s will have it, but you can delay your own high blood pressure. How can you delay it? By living a healthy lifestyle, by eating healthy. We have talked about that in many instances. More vegetables, more fruits, less fatty things, less sugar, less oil, less salt. We have to also make sure that we are doing some exercise. We don't just sit down in one place all the time. If we smoke, you stop smoking or stop being somewhere where people are smoking. Try to reduce the amount of stress. I always worry when I talk about this. I tell people, don't stress, don't stress. Even me, sometimes I have my stressful days. It's very difficult for people not to go through stress, but try to reduce it, try to rationalize it, whichever way that you can rationalize it. These are all ways that we can delay the onset of having high blood pressure. And for the people who are abroad, instead of sending a telephone to a smartphone to your relative, I feel it is better to send them a blood pressure machine so that they can be checking for themselves, so that by the time that they have high blood pressure, they know it even before the blood pressure harms them, so that they can prevent themselves being harmed. So the first disease that we are talking about that is very common in people more than 50 is high blood pressure. So we should watch out for it. You should not, if you are 50 and you don't go and check your blood pressure, it is like you are committing suicide or you are trying to get a very bad outcome in your life when you get older. So mbokk yi bu njëkk bi nga xam ne moom la ñoo waxtaanee mooy tension wala high blood pressure, lu ñu ooyee high blood pressure. Bëri na nag si nit yi, nekkul ne ñu am juróom fukki at rek dem kaw ñoo ko dee di am na léegi ay xale yu bëri ñett fukki at ñaar fukki at ak yooyu noonu sax ñu ngi am high blood pressure. Nekk na loo xam ne bëri na waaye high blood pressure problème am yàgg nañ di ko wax fii nii, mooy ne dafa noppi. Bokk na ci reykat yu noppi yi, bokk na ci luy gën a rey nit ci àdduna si yëpp, whether moom high blood pressure bi ci boppam wala lum indi ci biir yaram bi, yàqu yum indi ci biir yaram bi, lu moo rey ci nit kenn xamu ko. Waaye nekkul sax rey bi rek sax moo ñu soxal. Ñi nga xam ne tax na ba nga xam ne seen dunda nekkatut dunda bëri nañ, mooy ñi nga xam ne léegi nii toog nañ mënatuñ a wax parce que am nañ stroke. Am na ñoo xam ne seen stroke dafa tax sax duñ mën a tee wax. ñi nga xam ne léegi nii dañ daan jóg di dem doxi seen soxla, léegi mënatuñ dara, benn boor bi yëpp dem na. Nga xam ne soo soxlee sangu dañ laa sanga, soo soxlee dem wanag dañ laa yóbbu ci wanag bi. loolu noonu dunda la boo xam ne su nekkoon ne toppatoo nga sa boppa nag nga war a toppatoo sa boppa, nga aar sa boppa ci problème yi high blood, di nga mun a aar sa boppa. Kon lu ma wax mooy ne high blood bëri na si ñi nga xam ne romba nañ juróom fukka, dem nañ sax ba gëstu wane na ne ñett ñoo gis ñoo xam ne ëpp nañ juróom benn fukki at. soo leen seetee ñaar yi am nañ high blood pressure. te fii Gambie man óor na ma ne soo ko seetloo lu ëpp juróom-ñaar fukka ci téeméer ñi nga xam ne am nañ high blood, juróom-ñaar fukka yëpp xamuñ na sax ñu ngi am high blood. te fekk high blood bi mu ngay yàqa ci biir ci seen yaram ba nga xam ne lu moo waral dina ko waral ba pare balaa nga xam ne yàq na. kon nag lan la ñoo wax nit yi moom lañ war a def pour nga xam ne dinañ jéem a aar seen boppa. benn mooy yu ñuy lekka ñu wàññi lekka yu bon yi, yokka lekka yu baax yi. suñ buggee dugga ci yëpp nag tey xëj na duñ jeexal, waaye dinaa leen wax rek lekka yi nga xam ne ci gàttal mooy lekka yi nga xam ne nit su ko lekkee mu ngi lekka yu baax. mooy lu demee légumes yi, légumes yi batanse, jaxatu, tomate, cucumber, yooyu façon yooyu mooy légume lu baax la ci biir yaram, mun nga koo lekkal lu bëri. fruits yi, sarans, mango, yooyu noonu yëpp tamit fruits yi lu baax la ci biir ci yaram. ñu wàññi lekka yu bon yi, diw bu bëri beeg, mbuur bu bëri beeg, maalo yu bëri yeeg, yooyu noonu yëpp ñu wàññi ko si suñ biir lekka. ñi nga xam ne dañoo tux, ñu bàyyi tux cigarette bi. Tux cigarette dafa indi high blood bii nii ci boppam. ñi nga xam ne dañoo toog benn place rek bañ a yëngatu, ñu jéem a yëngal seen yaram, jéem a tàggat seen yaram. Tàggat yaram nag nekkul ne nga sol short daw ci biir mbedda bi
ñu ne kii mu ngee tàggat yaram wala nga dem si gym bi ñu ne kii mu ngee tàggat yaram am na ñu bëri ci suñ société soo leen waxee loolu duñ ko def waaye tàggat yaram doxantu bu sori rek ba nga ñaxa doxantu boobu noonu doy na tàggat yaram sax moo gën si tàggat yaram yëpp yooyu noonu yëpp soo ko defee mun naa am nga wàññi sa ami high blood wala su nekkee di nga ko amit tamit su nekkoon ne di nga ko am si ñeneen fukki at wala juróom fukki at nga may ko ba nga xam ne dem nga ba am juróom-ñetti fukki at balaa nga am high blood boobu noonu waaye nag lu ci gën a óor mooy ne soo demee ba am juróom fukki at te musuloo seetal sa boppa ndax am nga high blood seedal lu ci ëpp yëpp di nga gis ne xëj na yow yaa ngi am high blood pressure ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew lu ma leen naa wax mooy ne balaa ngaa yónnee nit téléphone nga yónnee ko blood pressure machine moo ko gënal moo ko toppatoo ngeen am benn blood pressure kër gu nekk ñu gis ne am nañ benn blood pressure machine di check nga xam ne bés boo ko amee rek di nga xam ne am nga blood pressure ñu dem ñu toppatool la ko su nekkee ne nag am nga xaalis boo yónnee téléphone bi ak blood pressure machine bi nga yónnee ñaari yëpp Lamin baraka bake docteur baadiŋolu docteur ka men fotoro wo le mu courant wala fanna mi ye lon ko wo le folo be juube la wo le mu ni naata na yele sele courant wala fanna ñinti men mu high blood te ni nata jube docteur aya foko de amu kurannet mi alon ko mbele be sedari wala banko kanjang anin dinkral to taring ate abe siarim ba kele konto la fannala do ni nata ka jube fanan molu la karola sanjo la hapo sain onata ka ke kuti le fam mi alon ayo kulet le bari modo bije amari sanji tan sabo kono waran tan nano kono amanta lulo fansi akanyen courant tale kasoro ako ni nata ka jube mol men yalon ko wolle nata ka sanji talulo soto kata we santola ibe futala dawda sanji taworo ma o mu kuleti mi yalon ko kisiro le tandroke e ko ni mo saba o mo sabaje ni nata ke la ko kusonson e ba jala fulo o sabo nyin kono o fulo nyin mo molti mi yalon ko e sotoroke ate hay bulol la fanna nyin na karola le membe denning ni nata courant nyin akodum courant nyin aka ngay boltale ka soto mo la bala jato la karola wato dobi je fan isaje ay mota ka ala sufo kara kilongol mota ko fa amarite ku ke no la fa ngaye ni nata ala karola ka domor no afaye waran ke ku afaye ka fan sun sula ku dol tamanda ta ke no la bayren sufol ni na karola tel nata ka ke wala fa ni sababoti me mustrokte akodum mone simfanya si tamandino mi alon ko wole be kala molla kata kuoti ani la lodula pour kanyin couranta ka fam ma koy tankandiro la fannala ala ngay bo nyin na karola ako molu nyantale pour ye korosi roke ila domor fengolu ye al halota domor fengol la karola men yalon ko wolle betata bala jatoto molu manyan na ka fengo no ma ka foko ala dia kamala ye tara lori nga kam pour que la balwo soto ndala ako bayre wo mu kuleri mi yalon ko asi mari tale ka nyingay bola soto la fanna ke ila karola ako mol nyantale ni atara ko i mari nyolu ila katol la fanna nyinna karola ye sotondirol ke nyin nakito doku joram fengol la karola men yalon ko wollel be dending ni nata ni nakito do fengol la men no boko ni nata potentielu kata fo jatolu ana nyongolu ka kumba nyolu anin wo sifalu ka wolta ka topoto o mukule mi yalon ko adomo betata bala jatola karola akodum fana ni nata ka jube mol nyantale pour ka kata bake ke kola di fengol la men yalon ko wolle boko ni nata nyin bada tulolu kata fo ni nata molu la jama kono membe denni sukuru jama domo la fanna nyin na karola waranto fengol men yalon ko ye sukurol soto la ala konto nyin fanan nata kasiya katara darori walla domo nyin na fannala kata fu ko mol nyantale pour nyin kamma ye wakilino ye jamfa pour que la domoro lo wol kan bari ni nata ka jube aytande ko mu kuleti mi yalon ko aka dia molele de tonya bari bala jato la sulo la fanna akamunte te mari fantanko la karola e kana ka fo walale ako ni nata jube fanan modolo ila ngay bobe dendin damen wala mo imari nyolu bala jato la mamma wala fanna ko lo buka na pour que fan sulala ako amanke ko mo imari e tronsi so dum ka findi ka fo be borla sila dandan wala waram be dol kantari hanide ako ni nata jube molu la bala mamman kuwolo siyata bakele hani ka tama lo jama ke mi yalon ko ila tamo nyin kono abinala ke tarandino o mu kulete mi yalon ko betata mola bala jato nyin na karola ako dum ni ajube mamman mi yalon mo sa keno do ko la fanna nyin na karola ban waranto ete mari la sufo la mamman dirol o tama lo jangol la waranto membe dendim borondim fe malla o be betata bala jato tole ako yamaro la fanna be la fla kamemfo mennu yalon ko mari nyolu ibe banko kanjam bang waranto ibe bantala banko la fannala itel mari nyol la soto nyi yasi
nene man kere loke nyim bulu kono jama laban telefono ka kini moye waranto kata biti ko to kawsam moye ila dimbala fannala akoy mariya kata iye yelo la kuson sondir al haloni men kayitan droke yelo ala pompiro la sembola kuolbe nyame yew masingo nyinta ka soto bari nuwo soto ta dimbala karola wominala kam mo makoy molbe karla ila bala jato alay yelo la kuolo tala le pour ka ajube membe denni ni nata la pompiro la sembola fanna nyina an wosina ka makoy roke bake fantanko la wasimfa nyalo mol nyanta ka men ta ka noma ako nimmi yalon inata sembo soto e sa ni telefono fon be sa nyolale e ba jala ko o mari me yanga ni telefono la a se telefono soto bar dimba fanan na karola ni yelo ala halo ko son songo isinana pour ko joran soto men ma masiodi bari wol bembo fantanka simfa nyalti anum fantanko be dawo darande mono bukanaje men si nimiso sabu mo. Thank you very much, Lamin. So the next two group of diseases I'm going to talk about are diabetes and obesity. And diabetes and high blood pressures are actually brothers and sisters. They are the two most important killers of human beings in this world. Most people who die nowadays, it is either diabetes or effect of diabetes or high blood pressure or effect of high blood pressure. So they are very important killers. And why I am lumping diabetes with obesity is that it is also related to the type of food that we are eating and the fact that we are not doing enough exercise, we are not moving our bodies as much as we should move our bodies. And therefore, people should know that the older we get, the more likely that we are going to get diabetes. Again, if we were young, we don't have diabetes, does not mean that if we are old, we will not get diabetes. In fact, I just had a patient this morning that I was seeing, who is, luckily the patient is in his 70s, maybe approaching 80 years old, and the child is a healthcare professional. The daughter is a healthcare professional, and just today we have been taking care of this man, and we don't know that he had blood sugar or diabetes, but we have checked his sugar levels before and it was normal. So we checked it recently and it was high, and we did another blood test, which is a more advanced blood test, and we found out that he is diabetic patient. And the daughter was surprised that no, my father doesn't have, I don't trust the test because my father does not have diabetes, we have checked him before. And I told her that no, the fact that we've checked before and it was normal does not mean that it cannot become diabetes in the future. They can have diabetes. You can have been normal before, but now you have diabetes. So your father does have diabetes, and we have to treat it so that we can give him a better life. And she finally agreed to that. What I am saying is that the older we get, the more likely that we can get diabetes. The older we get, the less we can process some of these bad foods that we have here. So the more our weight can gain, and our health will not be in a good condition. So therefore, again, today I am focusing on the diaspora, because a lot of I understand that 40% of our GDP is from the diaspora. Many people, they are leaving because of somebody who is sending them money. So instead of sending money that will be used for these sweet foods, or sending these foods themselves, some people I'm sure send some food down, then get a blood sugar measuring machine. Get your parents to eat more of vegetables. When you're getting to 40, 50, know that how you could process sugar before and how you can process sugar now is not the same. Reduce your sugar intake. Take more healthy food. Reduce the carbohydrates that you're taking. Reduce the fat that you're taking. Then maybe you can delay, like my patient that I'm talking about. Thankfully, he's in his 70s, 80s before he got diabetes. That's a very good thing. That means that all the things that diabetes can cause in the long term, he's not going to suffer from them. But diabetes also is another dangerous killer. It is also another disease that can cause you a lot of disability. It can lead to stroke again. It can lead to sexual dysfunction in men. It's a very dangerous disease, and if we can delay it, it's better we delay it. If it is there, it's better we know it early
and treat it so that it doesn't cause us any problem. So the older we grow, the more likely we can get it. So if you are 50 and going up and you've never tested before, please test so that you can benefit yourself. mbokk yi beneen feebar bu ma bëgg a waxtaane mooy feebari diabète ak feebari yaram bu rëy. diabète nag ak high blood magaraka lañ. ñoom ci bon yaa foog naa ci feebar amul benn feebar bu leen gën a bon parce que amul benn feebar boo xam ne mu ngee rey nit naka la diabète ak high blood di reyee nit benn ci feebar bi ci boppam wala ci effecti feebar bi mooy lan la feebar bi waral ci biir yaram bi te ñoom ñaar yëpp dañooy waral ay problème yu bëree bëri te ñoom ñaar yëpp dañ noppi parce que mun nga koo am lu yàgga te doo ko am te nag soo demee ba am ñett fukki at ñeent fukki at nga tesoon amuloo minute ne soo amee juróom fukki at doo ko am minute ne soo amul juróom benn fukki at doo ko am maa ngi wax fii benn exemple léegi nii ne démba rek wala tey jii nii rek ci suba si maa ngi amoon koo xam ne dañ ko waroon a opéré ñu seetal ko sukuram bi ñu gis ne sukuram baa ngi éeg doom ji nag noos la mbiri faj la jànga so mu ne man de man suma papa tesaloon nañ ko te amutoon kan nag soo tesoon amuloo miinul ne soo tesatee doo am ma ne ko nag diabète dañ ko dee di mun a amee time bu nekk ñu tesaloon la amuloo minute ne doo ko mus a am sa àdduna yëpp mun nga koo am te noo gën a magee nag mu gën a bëri nu nit gën a magee rek diabète gën a bëri parce que nooy toppatooyee sukar yaram bi mënatul a toppatooyee sukar nu mu daan toppatooyee sukar time booy nekk xale kon lekka yi nga xam ne mooy indi high blood comme yu ma waxoon rek mooy lekka yu ma wax ne moom baaxut tamit ci mbiri diabète kon nag ba tey ñu ngi wax ak suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi nekk bitim réew balaa ngaa yónnee ay lekka yi nga xam ne dafa bëri carbohydrate yi ne li yu bëri sukkur yi nii wala di joxe xaalis boo xam ne yooyu lañ ko jëndee nañ ko jëndee lekka yu baax yi ñu yónnee benn machine yi cekeekaay sukar ci biir kër gi suy sax juróom benni weer yu nekk gaay yi cegal seen boppa wala su nekkee ne machine bi amut ñu dem ci biir lopitaan wala dem ci pharmacie ñu cegal leen blood sugar lu yomba cek la ñu cegal leen ko ñu mun a xam da am nañ ko ndax amuñ ko te soo ko amut tey minute ne tamit after juróom benni weer wala after at wala after ñaari at doo ko am te lu ci gën mooy bés boo ko amee nga xam ne am nga ko nga toppatoo ko ba nga xam ne tolof yi moo indil nit yi du la ko mun a indil Lamin baraka baake baadiŋolu balaa ñoo dem rek Lamin ñu wax mbokk yi ne ñu ngi ubbi line yi léegi 5050505 we will inform our listeners that we are opening the lines now on 5050505 as we are continuing the discussions baraka baake baadiŋolu docteur ka men fo doroŋ wala ñinti ko sainten téléphone wala karola doroŋ kale mantara larinje momo lafta kumandiro kala doroŋ simfaña kiliŋo doro ibe wala nomala 50505 imari be wole tala ka kililoke pour nyin kambala ni atara nyin kar soto waray la far lan soto ya maro la fannala anin kol men ya lon ko mol nyanta kamuta nyofie jadi ken ya la fanna ni nara nyin courant la kelo la karol yo docteur ka men fo komando dron wala be denning ni nata ako courant fulan jaw la fanna wala mo sukuru courant nyinte ako ni ajube ni yela sele courant ni sukuru courant o isa fo ko barin ke onim bare musolem anu ne nata ka ke courant nuti men ya lonko itolu ni nata molu la saya la fanna nyinna mo jamal beje la fala sababo aka son nyin courant la waranto nyin courant la ke sababoti mi ya lonko wo sababo nyine nata ka ke to la saya nyinna fannati e ka komenta ka soto nino mola karola wosinano le ka ke amari la fati waranto itol courant nyim fango jaharango nyin asinana pour ka ke mola saya la soto sababoti ako mi ya lonko wole nyanda ke la mola lo dulati wole nyinde ko moli ya kata bake ka je ko de sukuru kurango afana mu kurande mi ya lonko moli nyanda ka hakil tuwo ke bake fengo ferendi ya lonko wole se kurango nyinta ka makoy moli nyanta le pour nyin kamma e jam fa fengo nyinna comme nga fo nu nyame yelsel courant la fannala mo kana lo ya fo ko fengo la dia ibe wota la ka noma ni atara ila toro le bije e mari nyanta le ke fanta ke ma ko ro Lamin, it seems we have a caller. Let's just go for the caller and come back. Hello Good evening, Mr. Jah. How are you? I'm fine, sir. How are you? Fine. What's the program is very interesting. Jërëjëf. You want to like ku buga def test ndax mun nga just walk in data nga wara def appointment like yoy.
waaw test bi moom lopitaan yu bëri am nañ ko pharmacie yu bëri am nañ ko both blood pressure ak diabetes mun ngaa walk in rek amut fenn foo xam ne da ngaa dem jël appointment da ngaa dem rek soo demee dinañ la easily cegal sa blood pressure cegal la sa sukkur bi. ok very easy su nekkee da ngaa check sukkur bi nag. because dama bëgg a test pour prostate tamit. waaw pour prostate tamit. prostate test waaye yàgg na. waaw. dama bëgg a def xam nga general dama naan def general checking. very good. dama bëgg waaw long nga léegi waaye gëj naa ko def at least 3 years def na ko. ok well is dama bëgg a xam ndax just walking pour def ko o dama war a def appointment ak yooyu. waaw yow try nga at least 3 years am na ñoo xam ne sax xëj na musuñ koo def waaye jar na nga def ko te lopitaan yoo dem rek lu ci ëppa yëpp di nga ko mën a def da ngaa walk in rek def ko bu sukkur bi nag moom maa ngi laa advice sooy dem nga dem time yi suba fekka lekkaguloo anything is the better test. Okay. Bana jërëjëf Lamin you can continue. Baraka bake betembo men do don comme mba fo kan nyamen docteur ay menta kaytandi wala nyinde ko molu men yalon ko wala mari nyolo ko ngafo nyamen bantala banko la fanna ni aje bi mbe fo kan e mom molleti men yalon ko la lo dula ni nata sinkiri jamal la balundire ko wolto ba dingolo kata fo ni nata la dimba la karola kuleti mi yalon ko abe lorim banko la fanna la bare ko kemo kono sidla tannani banko la soto bulo la fanna nyinna woka bonam banta kadum banko kanjang ako ni mo lafta ka domoro kinan ila moye dukare domoro fengo mi yalon ko amantra dending ni nata ka sukuru jama sotono o domoro fengo la halo nyinna fannala e mari isa kata isikoro domor fen sifa ki wara ni mari be kodole fanan kila nan pour ila molu be karla domor sifa men domola o isa kata bake asike dapansiroti mi alon ko abe dunna fengol kunna men te kela ni nata bala jato wala sukuru wala jidindru wala fannati bayre ni ajube abe mu ngay bola soto wala fannalti sukuru kuran nyin komen ko yela kuran nyin na fanna e be la kuwol be nyamen bari yele selo anata sukuru kurango ibe siyarim bakele anu ni nata noma molu la hakili tuo akamunta ko jamaka nyaka sinnoleke amanke ko ma long ware ma foede bari men nyanda katamandi molla karola wole mankita bak akodun sante ngabe beti ala bak men ye soto fananke kaje ko kerkere masimu si soto no mi yalon ko wole bina ka sukurota ka kusonson mola bala jato nyinna karola kala al halolo nim men fanam mo keno ese joro nyin keno pharmacie olem bang fo loptano to lem bang pura mari sita ka jubero ke kusonson dro ala sukuru al halo be nyame akobe kumala de karol la control la fannala ni mari a jube karsabo waran karworo yo simpa nyata ka tamani akamta be mu de marolti fantan ko la simpa nyalo puru ngai bola fannala sukuru kuran na karo. Thank you very much, Lamin. The other disease I want to talk about is bone problems. People who are getting older are more likely to have problems with their bone, especially something called arthritis and osteoporosis. People assume that all these diseases, it seems there's a caller. We'll take the caller before we continue. Hello, caller. Hello. Yes, sir. Yes, I am Lamin Jame from Gunju. Thank you, Mr. Jame, for calling. Yes, what I wanted to know is like this Walking for Health. Yes, Walk for Health. That is the walk. That's a very good thing. Yes, we are doing it all every weekend because I'm working somewhere. So, but the only time I have is weekends. So I want to ask, like, how many kilometers or how many hours do I need to do this every weekend? Thank you very much. A very, very wonderful question. The Walk for Health is an amazing idea. I have joined them. There is the one that is here in the in the West Coast here that is going on, and I have joined them before. It's a very wonderful idea. But your question is really very, very important. Is that enough? And my answer is no. That is just to stimulate people so that they know that walking is good. The exercise that is recommended for people to do is that you have to do at least 3 times a week, and you have to do moderate exercise, what we call, I'll tell you what moderate exercise is. Moderate exercise for 30 minutes to 1 hour
at least 3 times a week. At least you can do it up to 5 times a week, but at least 3 times a week you have to do 30 minutes to 1 hour of moderate exercise. Moderate exercise may be walking briskly like you're doing the Walk for Health. You walk briskly for about 30 minutes to 1 hour until you sweat. And the Walk for Health that I joined from the stadium, sometimes up to the bridge, sometimes up to Bakau and then back, it's about that time. And that's a very good thing. But doing it only once a week is very good, but you should do more than that. So to answer your question, one time is very, very good, but if you can do it up to 4 or 5 times a week, then it is better for you. So the usual advice is 30 minutes 5 times a week, or 1 hour 3 to 5 times a week as well of moderate exercise, cycling or walking fast or jogging slowly, whichever one that you can do, that is what we normally advise. So what I was talking about before the call came in, the lines are still open, 5050505, is the bone diseases, the bone problems, and that people usually assume that it is only the age that causes it. But if you just look a little bit, you will know that that is not the reality. You find some people who are in their early 50s, they cannot do anything for themselves. They cannot walk. Their joints are so painful and so swollen, they cannot do anything for themselves. You see somebody who is 100 and is still walking and is still taking care of himself. In fact, I know of somebody in the UK, he's of Indian origin, who was in his 100 when he ran a marathon, a whole marathon. I think a marathon is about 40 kilometers or so. He ran that much, and he's 100 years old. So it is not only age, you can delay it. Your lifestyle can delay it. And what I am saying is that those joint problems, yes, they are more common in older people, but reducing, eating healthy again, making sure that you're doing some exercise, making sure that you are not too fat, your body is not too fat. All those things can help you to delay the onset of osteoarthritis. And when you know it, taking the right treatment also can delay the progress of this osteoarthritis. Among arthritis, because I'm talking about the bone problem, I also want to talk about osteoporosis, which is weakness of the bones, that especially happens in women after their menopause. After women stop their menses, their calcium level reduces inside the bones. And that causes their bones to be very weak, and they can get fractures very easily and things like that. And even older men also do get osteoporosis. And how can you prevent that from happening is, again, exercise. For those people, they need supplements of calcium, so they can take calcium supplement. They can go to their doctor, especially for the women who are above 50 and have stopped having their menses, to have supplements. The reason why exercise helps is that the body calculates things. The body, if you don't move too much, if you don't do exercise, the body will say that, oh, this person does not need the bones anymore. So the bones will become weaker and weaker. But if you do exercise, the bones will remain strong for a longer time. That is why somebody who is 100 can run more than 20 kilometers, 30 kilometers. And somebody who is less than that, his bones are so weak that they cannot do that much. mbokk yi balaa kola bi di ñëw lu ñu doon wax rek mooy ne beneen ci feebar yi nga xam ne nooy gën a magee mu gën a bëri mooy feebar yi yax yi. Am na ñu bëri léegi dégg nañ li ñoo wax arthritis, parce que mag ñu bëri ñu ngi ko amee léegi nii. Demoon na ba nit dañ fogoon ne sax mag yaa rek mooy indi problème yi yax yi nii, mag yaa rek la. Déedéet, du mag yaa rek, parce que am na ñoo xam ne ñu ngi ci seen juróom fukki at wala ñeent fukki at sax te mënuñu defal seen boppa dara, parce que seen oom yaa ngi métti yoo xam ne duñ mun a dox fii ba fii nii sax, duñ mun a defal seen boppa dara, yu oom yaa ngi néewi, pooc yi nii munatuñ ci dara. Waaye dina am ñoo xam ne dem nañ ba am téeméeri at ñu ngay dem doxi seen soxla. Kon loolu di wane mooy ne ndekete ñun it tamit xëj na am na loo xam ne suñ ko defee nuñ ko war a defee, xëj na suñ yax yi dina gën a dëgër lu gën a yàgga ba nga xam ne dinañ mel noonu tamit. Parce que exemple bu ma doon joxe mooy am na koo xam ne mu ngi téeméeri at daw na lu ëpp 20 kilomètres, am na koo xam ne mu ngi ñeent fukki at munta jóg sa si lalam bi jóg bu ko rek. So loolu noonu wane na ne am na yoo xam ne suñ ko defee dinañu dimbale. Loolu nag benn bi mooy
tàggat sa yaram di yëngal sa yaram bi parce que noo gën a yëngalee sa yaram sa yax yi gën a digër sa yax yi soo yëngalut sa yaram bi dafaa gën a nooy dafaa gën a ñàkk a digër parce que dafa gis ne yow soxluloo yax yooyu noonu jëfandikuwuloo yax yooyu noonu waaye soo ko jëfandiku dafaa gën a digër lu gën a yàgga kon jëfandiku yax yi lu am solo la am na ñoo xam ne tamit si jigéen ñi suñ demee ba romba seen fóot lu dee xew mooy seen yax yi dafa am lu ñoo ooyee calcium moo ci dee nekk moo dee digëral yax yi ñoom seen calcium dafa wàcca ci yax yi mu am lu ñoo ooyee osteoporosis mooy nag yax yu nooy rek yoo xam ne amatuñ doole loolu nag kooku lu moo soxla mooy di bëri lu moo nekk ci naaj bi waxuma ko woon ci angale waaye di bëri lu moo nekk si naaj bi di bëri lu moo yëngatu di tam jël ay per yoo xam ne peri calcium la ak vitamine D yooyu noonu la moo jël waaye su demee ci docteuram rek ne ko man léegi gisatuma suma fóot te suma mbiri yax yi daal dama bugg ñu gën a am doole am na ay per yoo xam ne suñ la ko joxee sa yax yi dina gën a am doole ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew tamit seen yaay yi nekk fii nii nga xam ne romba nañ juróom fukki at suñ demee ci pharmacie yi foofu sax bitim réew nag nekkut garab bu nekk da ngaa dem rek jënda soo demee by force docteur binda ko waaye lu mel ni calcium supplement docteur jarut mu binda ko soo demee rek ne ci pharmacie yi ak ci supermarket yi foofu noonu dinañ la mën a jox yooyu noonu fii tamit pharmacie yaa ngi ko amee supermarket yaa ngi ko amee ku dem ba éega at yooyu noonu foog naa ne soxla nga calcium supplement ñu jox la calcium supplement dina gën a digëral sa yax yi bi nga xam ne doo am problème yi yax laamin waaye line itam ñu ngi ubbi ba léegi 5050505 we still have the lines on 5050505 baraka bake docteur baadiŋolu docteur ka meŋ fotoro wo le mu sayin fanna mi ye a loŋ ko wolu to be juubeero la karo la wala be denniŋ ni naata moolu ila balajaato ni naata kuloolu la fanna la moo doolu be je mennu ye a loŋ ko i maariñolu i ka koleyaalu soto meŋ be denniŋ dimoolu la fanna la ni naata kuloolu la karo la a kantinna doolu faŋolu i ñanta ka kuwo doo keno i maariñolu a maŋ ke sanjoo la fanna ñiŋ na karo la ti bari duŋ i ka ŋayiboo soto le ni naata wo keeribaliyaalu la kuwolu meŋ ye a loŋ ko i samira ko i maariñolu sa keno a ko bari meŋ si moo maa koy no wo fanna ñiŋ na karo la wo le ñinte ko i maari ye a kata baake pour ñiŋ kamma la bala jaato a la mamandiro la fanna bari domor kendo kawo domo ŋa a yitandi le wo beteata mooto le bari mamman baliya fanaŋ a ka ŋay be jama si mooma le ñiŋ bala jaato la wo mamman ka soto i maari la karo la wo mu kulete mi ye a loŋ ko a se maa koy no pour ñiŋ kamma la i be a jela ko ke tankandi niŋ naata wo ŋay be ku fanna la meŋ be dendiŋ ite maari la karo la ako fanna mi ye a loŋ ko wo lem fulanjaŋo ti wo be dendiŋ niŋ naata moo doolu meŋ ye a loŋ jama jama ko wolu lelu kana kawo soto wo mu lanfo la fannalu ti niŋ naata moolu i la balakuloolu la fanna ñiŋ na karo la wo duŋ jama jama ko niŋ ye a juube musoolu la karo la mennu ye a loŋ ko i maariñolu i la sanjoo la happoo naata kafuta tembe to damen to ye a loŋ ko i tolu i ñaa buka i la kariwo kari kuuroo taa ka je a ko niŋ wo naata ka soto i maari la fanna la i suulata meŋ na wo le mu lonkaŋo la karo la ti mi ye a loŋ ko a sitara dendiŋ ite maari i la loodula la fanna la damen to ye a loŋ ko meŋ bala jaatoo niŋ naata kuloolu la fanna la baloo kono i suulata niŋ meŋ na wo niŋ cokoolu la karo la wo mu calcium ñinete a ko duŋ kawota ka lafa baloo ñiŋ na karo la a booroolu be keeriŋ ne niŋ moo meŋ fanaŋ be bantala bankoo kaŋ a ye tandi le ko i se a siifaalu soto noo le ka kiinaŋ moye naŋ bari gambia janfaŋo to a be keeriŋ ne niŋ naata pharmaciŋolu la fanna le mbaŋ ka taa fo supermarketoo doolu wolu bee kana ka maari maakoy noo le anu niŋ ye a yitandi la doctaro fanaŋ na ka fo a ye ko de sa nte be tenboo meŋ to maŋ tara pour ka na kuuroo jeenoo ñiŋ kamma la i futata sanjoo la happoolu to ke baya la fanna ñiŋ na karo la a ko be yamaroo dii la le booroo ñiŋ miŋ ye a loŋ ko a bee maari maakoy la anu mammaŋo niŋ a tara i maari naata kawota ka ke kata findi tiloolu koto ka kuwolu ke wolu bee mu kulete miŋ ye a loŋ ko a bee maakoy noo la le pour ni nata demaro la karol. I think we have run out of time. Maybe you can just say your goodbyes to the viewers. But when we come back, there are lots of very important things to talk about in this age group. We'll continue that discussion. Abaraka bake badiŋolu mbe tembo men to doroŋ ko kuudima buka joŋ si bayiri waatoo le ka porokota koto mbe daa men to doroŋ meŋ ye kumandiroo ke ala wo ñininkaaroo looku wolu ko siñaa kiliŋ bala jaatoo la mamaŋo la fanna la ŋa kata bake docteur ye meŋ fo a keta ñoŋo ñaŋ siñaa saba niŋ maari ka hani montoro miniti 10 saba sotono wo be beteya baa la le moolu sina pour ñiŋ kamma ka mamaŋolu ke meŋ be bala jaatoo ala kendiya ñiŋ lafa la aniŋ domori kendoo la domoo la ala baraka fo waati kote.
Thank you very much, Lamin, and thank you to the technical team. This is all we have, but I promise you when we come next week, there are very important things that we have to talk about, so you can tune in so that we can listen to those together. Mbokk yi ñu ngi leen a gërëm di gërëm technical team bi nga xam ne ñu nekk ci xarala bi di gërëm Lamin ak ñëpp ñoo xam ne dugg nañ tey ci line bi. Am na yeneen yu bëri yoo xam ne war nañ koo waxtaanee waaye suñ ñëwee next week dinañ continuer waxtaan bii nii képp koo xam ne bëgg naa call tamit suñ ñëwee next week dina mun a call fii ba beneen yoon jërë ngeen jëf